does it tell us if there's only 6 out of close to more than 6 million? It tells us that it's extremely rare disease. It's not a common occurrence that we're getting. It's very rare. But, as we always say, it's 100% for the patient. But it's still not a common disease, a side effect. It's not something that you see. It's really very rare. So we need to be aware that it can happen. And I think the other thing that one needs to do is one needs to now to educate the people, telling them that if you get this vaccine, there is a possibility that you might have maybe a tightness of the chest or a sore leg, or a headache that's severe. Please just go and speak with your doctor. And this is on all these cases that I know talking about in America was within the first 14 days after vaccination. So nothing that I have picked up later on as yet. Or meaning that we don't have data that talks to after 14 days. Now, after 14 days, there's no data talking to that because they didn't pick it up after 14 days. So the ones that got sick was within the first week, 7 to 14 days, not 21 days later. Now, this condition and or situation, how does it compare with that of AstraZeneca? Okay, so both of them, Johnson & Johnson and AstraZeneca, both use adenovirus substrate. So this is now technical. So we use the same, but so the Johnson & Johnson uses human substrate, and the other one is a chimpanzee. So we're not sure why there is a clotting problem with these vaccines. But on the AstraZeneca, there's definitely a problem linked to clotting. But again, what the other countries did is they said that you can use your AstraZeneca and we will give it to the predominantly elderly people because there was no clotting cases on elderly people, we're now talking. And then they said to the younger people in the UK, you don't have a risk of dying when you get COVID, so you can wait and you can take another vaccine. And what does it do? I mean, the halting of J&J in South Africa for now, what does it do to the entire program of vaccination? So it will currently not affect the phase 2 rollout for the public. You know that because that's only starting next month. So that was, we have said, the minister made it clear that phase 2 will start, I think, middle of May. Mm-hmm. Yeah, so it's not going to affect that because by that time we will definitely know what we're going to do. But again, for the healthcare workers, it might be, we are going to get behind if we don't vaccinate the people with Johnson & Johnson. And remember, it's the same with the AstraZeneca. We have said that right from the beginning. It's good vaccines. It's only the problem with AstraZeneca is it's not the data that at that stage did not show enough efficacy against our second variant that was responsible for the wave of December. So, and that was why we didn't use it, not because of a clotting problem. Yes. Now, I'm looking at a situation here, as you rightfully pointed out, that it might affect the frontline workers. Ever since the announcement, have you heard from your members, and what are they saying? Well, they want to be vaccinated. Remember now from a medical point of view, for us, we are saying it's extremely rare. The chances if you get COVID-19 so if you get that, and if the people who's normally admitted in hospital and in ICU, that is one of their biggest complications is the fact that you start to clot when you get COVID-19. And, you need to weigh that up against a very rare side effect. And people, from the medical society and from the medical
doctors out there, we are saying, we're willing to take that risk because it's such a rare risk. But to get COVID and end up in ICU with clotting, the chances that you will make it is very slim. Now, yesterday, if I'm not mistaken, we saw a rise in the numbers when the announcement was made with regard to the infections. What does it say? Are we kicking off the third wave? Because people have been talking about the third wave as if it is being anticipated. So remember what we said. We said that about 2 weeks after the Easter weekend, we will start to see if we're going to go into the third wave, the numbers will slowly start to rise. So it's not yet 2 weeks past, so we need to look very carefully and see what's happening within the next 2 or 3 days or 5 days, let's say up till Monday. If it keeps on rising, we can, there's a huge possibility that we will then go into the third wave. Also need to look at your hospital admissions. That's where, that will normally tell you the severity of the disease. If it's more people being admitted, that means the more people are getting, the disease, but the severity, because we only admit the severe cases. I see. Now, why, from time to time, when you listen to epidemiologists, they will be talking about the imminent third wave, is there nothing that we can do to avert the third wave because it's like we're just folding our arms and waiting that the third wave will be coming? So and this is the non-medical measurements that we can take. That's the mask, the social distancing, that little, I call it the mantra that we keep on saying to everyone, please do that. That is actually the way that we can try to minimize infections going into a third wave, and also trying to prevent the third wave coming. So people think it's lying in medication or in the fact that you get vaccinated and all of that. The vaccines is going to help you not to get into the hospital, not to get that severe COVID-19 and all the complications. But if you want to prevent, it's still the basic things of the mask, hand wash, sanitation, especially your airflow. And the distancing between me and the next person. I see. It's basic things, and it works. It really works. We see it in our surgeries. We see it with the doctors in the normal surgeries. Once they start doing that, there's less doctors getting sick. Now, on a different issue but related, the issue of, I'm not sure if it's the correct statement, normal flu vaccine. One of our listeners yesterday came in and said there seem to be like a shortage of those vaccines that usually come around this season or around this time of the year. As a doctor and as a leader of doctors, what are you witnessing? Do we have a shortage of those? It's a problem in the private sector currently. So it seems to us that the big pharmaceutical or the big pharmacies, they have stock, and so they started to roll out the beginning of most of the pharmacies, the big pharmacies, the beginning of this week. For us, even me, I'm struggling to get stock from the wholesalers, so I'm not sure where that is lying and whether it's been blocked, to being sent to the average surgeries. I know that they asked us in January already that we need to place an order, but the problem is you cannot just place an order and get 30 or 50 flu vaccines in your surgery and you don't know what the demand is. You normally buy 10 or 20 on demand as the demand in the surgery rises. And so will some of the single pharmacies as well. But the big pharmacists, they bought it. And you can go to the Clicks and you can go to the Dis-Chem and you will get it now. But you're going to struggle to get it from the average GP out there because we can't get it. No, I see. No, Dr. Kutsi,
let's hope for the best. And maybe before I let you go, have you heard anything about the bird flu vaccine, the bird flu that is said to be detected in Gauteng? No. Oh, okay. I haven't. I will double check on that. Thank you for reminding me on that. I will. All right. And let's see. But let's see what happens going forward. And please stay safe. That's all that we can ask. Eish. Anyway, thank you very much for speaking to us this afternoon, Dr. Kutsi. Dr. Kutsi, the South African Medical Association. Vulavula hitmaka ta matitwele ya vo tani xiangele xa varhangeri va madokodela loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaka na murilo wa nsawutiso hi ndlela leyo le ku voneni ka aka television sweswiwana ku kombisiwa vanhu lava nge le ku kombiseni ku vilela kumbe va nge le ku va nga yima laha a luthuli ne va ka va kombisa timhaka ta vanhu lava va fanele ku va suka kumbe leswiya swa nawu lowa wa ANC swa step aside swi tsariwe kahle ngopfu maphepha ya ko ya printiwe kahle ka maphepha ya kahle leswaku swi hi mihlovo yaleya ya vandla ra African National Congress. Ni vona vito ra Pravin Gordhan, ni vona vito ra Cyril Ramaphosa, ni vona vito ra Blade Zimande, mavito lama va nga maveka layavo va nge i vanhu lava va nge va fane va yimela tlhelo ti vutisa ku hikokwalaho ka yini va fane va ta va vandla leswi ku ve ku na phepha leri nge ndlanani rhumelani mavito ti-province ti ta va ti kha ti rhumela se lexi endlaku ku va rhanga va fika vandla leswi lava ku nga va ku ri yini kambe i miehleketo ya leyi va lavaka ku fikelela yona kambe hi teri namuntlha hi bula na vaxisati ntsena ka voice note u fanele u va ri wa xisati loko hi rhumeri hi la ku twa n'we hi ku miri yini hi timhaka leti ta ku xanisana ka vana lomu eswikolweni miangula mu ku yini mhaka yeleyo hi ta bula na MEC loko nkarhi wu kha wu famba hi ndlela yeleyo na we un'wana u nga nghena ka 015 297 1855 hi nga rivali ku ka vana lava ku na loyi se a nga sala ku endleka yini hi vutomi bya yena hi ri yini hi fanele hi ndla njhani i vutihlamuleri bya mani ku vona ku na yehe i fanele a ya mahlweni na vutomi ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo kambe hi buleni endzhaku ka leswi hi hlekani ka Afrika wa vulavula tanihi mutswari swa vava ku kurisa n'wana mara lexi nga kona i ku vana va hina a hi va dyondziseni ku loko un'wana a mpfuka a nga ti tlheriseli problem yin'wana leswo swa ku loko u biwa ti tlherisela u nga pfumeli ku biwa hi un'wana hi yo problem a hi dyondziseni vana va hina ku nyimpi a yi kahle hi tlhela hi la ku tiva ku n'wana u dyondze njhani exikolweni u khomeki kahle na mina n'wana wa mina na n'wi vutisa ni tlhela ni n'wi byela ku a ku bananiwi loko u ba n'wana wun'wana a swi kahle a swi endliwi loko n'wana u karhata vutisa mudyondzisi exikolweni byela mudyondzisi exikolweni ku mina wa ni karhata loyi kumbe u byela mina mana wena hi swo leswi faneke hi swi endla a karhi wo nkarhi luwa wo tilweli u nga tikombi vutoya mhaka ya nkoka leyi mi taka na yona xivutiso hi fike njhani la ka ku a hi hamba hi ku hi fanele hi ti lwela ku vini hlekani botpete vana va hina swin'wana swi vangiwa hi enga ma vona mina loko ni kula a ni ri n'wana wa kahle mara ku fikelela papa mina loko va ti dlayini va ti sunga va ti sungela hala ka vakokwana loko ni ya xikolweni a swi ni tikela a hi hlekiwa loko vana lava mana vona va nga dlaya papa vona and a swi vava ma swi vona swa fikelela kwalaho n'wana a kumeka a nga ri kahle hikuva swa tika loko mi tshameni mi kha mi hlekiwa mi nga ze mi tikuma mi swi endleni mi nga kuma ku n'wana luya u na enge wo karhi a nga ti endli i pfumala munhu wo n'wi pfuna na mina a swi ni tikela ni munhu loyi ni nga na kano swinene mara sweswiwani na swi vona ku hi ku se ni kurini yi va yi kha yi hungutana mi nga kuma ku n'wana luya u na enge wo karhi u tsandzeke ku a kuma munhu la n'wi pfuna swi tika ngopfu botpet loko mi fika xikarhi ka vana kuloni va mi khirha or va mi endla swin'wana va vulavula hi n'wana va tlhela va mi hleka va tele swa karhata ka vana va hina ka nkarhi wa sweswi a va swi koti ku tikhoma ku fana na hina va khale se hina a hi swi kota ku loko munhu a endla xo biha emahlweni ka wena a hambana na wena n'wana loyi a lavi munhu loyi a fanele n'wi pfunini ku a tshika leswi a nga swi endla ehenhla ka n'wana wun'wana hi mavonelo ma mina botpheta mi ri na manthi
kwala mitirhweni. Khenseni manthi a hi tweneni kuma nge awara ya n'weta emisekwini amukela bongi n'wana timaluleke hi ya hi ndlela leyi. Ahe muhashi hi ku vona ka mina a ni voni nga ri swi vangiwa hi ku ri vana n'wana u va kula mutini lowu ku kalaka ku nga ri na papa na mhani nkarhi wun'we. Swo vanga hi mahanyelo hi wona ma endlaka ku vana va hina va nga tikhomi kahle, va swi teka ka hina vatswari. So leswi endlekaka swo tala vana ku ri va va na madzolonga va swi teka ka hina loko yo hanya kahle emakaya emitini ya hina a ni tshembi ni ku swi nga va koho leswo vana u kuma ku n'wana u be n'wana wun'wana ku endleka yini. N'wana u endla leswi a swi vonaka ene n'wana a nga byi byeriwa. N'wana leswi a vonaka swo hi leswi a swi endlaka. Loko n'wana kaya a onhile xupuluwa ko ku va hi ku u ta n'wi ba swo boha na he loko ku va na van'wana lava a nga ta sukelana na vokoloma a nga ta holova kona vo i ta va ba hi ku hi leswi a swi kumaka kaya la beburiwaka kona. So u nga ri na vatswari hi nga cinca ndlela yo kurisa vana va hina. N'wana loko a vuya xikolweni u n'wi vutisa u tshama na ehansi ku exikolweni a ku ri njhani. Ni twa ku vava ngopfu loko ni vone n'wana loyi o lwa na n'wana wun'wana xikolweni a ti dlaya. Swi ni karhati ngopfu ku why swi endleka hi ndlela leyo, why a nga vulavulangi kaya ku ku na swa so. Swi nga endleka ku ri khale a xaniseka loko a ri a ya xikolweni a vonangi u ya ku xanisiweni ene a nga vuli u chava yini n'wana ku vulavula. Hina vatswari a hi ti dyondziseni ku vulavula na vana va hina. I think hi swo swi nga ta antswa. Mathicara mi nge swi koti futhi ku cheka ku endleka yini a va nge swi koti ku risa vana va hina. N'wana u suka kaya na nawu n'wana un'wana a nga biwi. Loko ku ri ku nawe a wu n'wi bi n'wana a nga la ku biwa n'wana u byeriwa a swi twa vupheti swona ni khensile muhaxi. Khenseli sesi wa mina a khensa swinene un'wana miyingiseri kona la layinini leyi hlekani mi amukerile ka munghana lonene. Isikali muhaxi. Minjhani? Ka vayingiseri. Hi pfukile njhani? Hi pfukile ma. Butpet ni vona ngaku ka ha ta va na problem swinene. Lexi ni xi vonaka i nga ku swi fanele ngopfu endzhaku hi le ka hina tanihi vatswari ku hetelela hi tsandzeka ku tiva vana va hina ku i nxaka ya njhani loko va nga ri kona ekaya. Mahanyelo ma le kaya na mahanyelo lama va ma hanyaka loko va nga ri kaya a ma fani. Challenge yin'wana leyi nga kona yi nga problem i ku famba na ti-cellphone eswikolweni. Hi ku twisisa ka mina loko ku ri ku a nga ri na timhaka ta ti-cellphone leti nga kumeka ti ri ka xikolo lexiya a ni tshembi ku swiyimo leswi a swi ta va swi fikile. Ene sweswi loko ku ri ku hi ta va sweswi ku nga langisiwa timhaka ta rifu ra vona luya impela hi le ku rileni na vona va ndyangu mara na yaloyi a nga khomiwa sweswi i khomeriwe ku ba. Ene swi nga endleka loko a huma exitokisini ku nga endliwi counseling mi kha mi twa va ku na yena i lovile. A ni luyani i tsandzeke ku amukela ku va a xanisiwa amahlweni ka vadyondzi lavan'wana swi ku twisaka vava. Na loyi loko a huma exitokisini ku ya va lexiya swo loko a ri ku fambeni loko o vona vanhu va hleka ivi a ti byela ku hlekiwa yena kumbe loko a ri exikolweni vana van'wana va sungula ku bula yena va sungula sweswo swa ku no wena hi wena i nga dlaya munhu and a nge he pfuki a vi kahle exikolweni lembe hinkwaro. Mara Butpet a hi tiveni vana va hina loko vadyondzisi va hi vitana exikolweni ku a hi teni hi ta kota ku hi va na tinhlengeletano va lava hi kombisa swo karhi leswi va swi vonaka hi vana va hina. A hi yeni hi ri vatswari loko n'wana a za a va na matimba hi ndlela liya leswi ni nga swi vonisa xiswona aka video liya ene loko ni yi languse kahle swi tikomba kahle ku n'wana luya a nga ba a ku nga holovi ngopfu na yena mara yena i lo hetelela a tikomba ku yena i na matimba a mbeyetela n'wana wun'wana. Swi va swi ri aka hina vatswari Butpet loko ku ri ku hi ta va tsan'wa vana hi swo sweswiya hi timhaka ta ku yini na a hi swi koti ku va hi kota ku tiva mahanyelo ya vona loko va nga ri kaya. Loko munhu a ri mutswari ivi ni ri kaya va vuya va ta mangala milandzu va ku n'wana wa mina i hanya so na so. Loko no wa mutswari ni nga bohi nceka ni suka ni ya lwisa vanhu lava mangalaka. Swantswa munhu a teka vutihlamuleri hi ndlela ya ku va a va mutswari lowunene ivi mi landzelerisa ku impela n'wana wa mina a nga va a swi endlini leswi na. That is why mi kuma ku loko va ri handle va hanya vutomi byin'wana mara loko va ri kaya hi va vona va ri vana vanene. Se xiyimo lexi ta tika Butpet mina ni ta ku hi rila na va ndyangu mara na n'wana ya luya a nga khomeriwa ku ba a tekeriwa enhlokweni na yena loko a huma ku endliwa counseling i ntiyiso i mihleketeleriwa ka nandzu wo ba a mi angolo dlaya lo ba ivi n'wana lo. Ene xivutiso ku ene mhaka sweswi yi tlhelaka yi fika yi tika hi laha ka ku loko se xiyimo xi ti tani vutomi bya yena na yena byi cince ku cinca byi nge he vuyeli ka leswi a byi ri xiswona ku nga se humelela mhaka leyi.
i ntiyiso but i dinga support loko mo langusa vanhu lava hinkwavo ka vona i vana ene na loko a ba ni hleketa ku yena a bela ku va ku titsakisa kumbe xana ku tsakisa vanghana a nga swi tivi ku nga va na switandzhaku swa muxaka lowu ku nga hetelela ku va na munhu loyi a luzaka vutomi hi mhaka ku va yena a n'wi hlambeke xana that is why loko ko lava ku tshamiwa hansi na yena ivi ke ku ndliwa counseling na yena a ri ku tengeni a karhi a ya exikolweni mara ku swi nga tshuki swi n'wi cinca miehleketo ku a nga hetelela a nga ha vi n'wana loyi hi n'wi tivaka a ri n'wana namuntlha wa boheka ku a va a cinca ku a nga ta va karhi a famba kona vanhu va ta va karhi va n'wi byela ku wena i dlaye munhu ku ri ku milandzu ya ha ri a ku tengiweni mo nyizela van'wana ta kota ku twa no na khensa swinene rikhotso mana ayo a ni twa ngimbula vito ra n'wina kambe hambiswiritano na khensa swinene inkomo hlayisekani sweswo mingisero mgana lona nfm a hi ku tuna wehe le ka 015 twana loyi phete mativa loko ni vona video ya n'wana luwa wa le mbilwi mativa mbilu ya mina ya vava ni hala ka mihloti tanihi ku va ni ri mutswari hi leswiya swa ku ni tivutisa ku ri vana va hina loko va ri xikolweni va safe na vana va hina loko va ri titlilasini vana van'wanyana va va treat-a njhani na ebotpet leswiya kahle ni swa ni vavisa ni lavi ku vula mavunwa loko a swi kotakala hina vatswari or vahlayisi va vana hi ya swikolweni hi vutisa vana va hina ku ri vana mi right loko mi ri xikolweni a ku na la a mi vavisaku na mativa hi botpet ku vula tiyiso ne hayi swa ni vavisa shem swa ni vavisa na mitwa ku himpela swa mi vavisa 015 hi pfunana a hi pfunaneni hi vona ku yisa ku yini amahlweni loko xiyimo xi te tani mingiseri wa mina twana loyi butcat nxikani lowunene timhaka letiya ta vana lavaya leswi nga humelela swa tika swa vava tanihi mutswari tanihi mhani loyi na mina nga na vana masiku hinkwawo nkarhi hinkwawo loko ni vona video liya ni huma mihloti na rila ni le ndzeni ka mbilu ya mehe mihloti yi huma ni ndzeni ka mbilu so a ni swi tivi mara a ni ta ku vatswari va mhani a hi dyondziseni vana va hi ku hanya na vana van'wana va swi tiva swa ku munhu i munhu wun'wana na vana va hi ku titsongahata lokukulu ha kombela leswaku loko hi va dyondzisa tanihi vana vatswari lava hi nga na matimba hi nga nyikiwa ematimba ehenhla ka vo a va hi yingise va hi twa leswaku va ta kota ku hanya na vanhu van'wana u kuma hambi ku ri ku hleka evulema bya n'wana wun'wana kahle a swi fanelanga hi ku n'wana yoloyo i hetelela a ya chava na ku tlanga na vanhu van'wana exitarateni na ku ya exikolweni hi mhaka ku vana van'wana exikolweni va n'wi byela hi vulema bya yehe na leswi a nga na swi a nga ta ka nga swi cinci emirini wa yehe nga ku xikombo xa hi xi nga hi twela vusiwana vana va hi loko hi dyondzisana na vo tanihi vatswari va hi twa va hi twisisa va ya va hanya hala handle leswi hi va dyondzisaka swona laha makaya inkomo bigpet mi va na siku ra kahle na khensa swinene sesi wa mina hi ta amukela mutivi wa timhaka ta swa miehleketo clinical psychologist sisi khanyisa mavunda halaya ka 10 timinete ku nga se ba awara yan'we hi lava ku twa kahle ku endleka yini miehleketweni ya hina tanihi vatswari ku endleka yini emiehleketweni ya vana tanihi vana nako hi fane hi hundza njhani ka xiyimo xoxolexo kambe hi nga siya ko ha teka riqingho ra wena ka 015 kumbe tirhisa mathivula dp@sabc.co.za un'wana mingiseri loyi hleka inkomo mali miphethe mpfukini hi pfukile njhani hi pfukini i mhani holeni na mali miphethe vana va fanekele va sunguriwa kaya va tikombisa vimunhu ene va tikombisa ku hi tshama hansi hi vulavurisana na vo hi va komba ndlele hi ku loko hi nga va kombi ndlele hi vatswari hi ta jimbiritela mathicara va ta swi kota ku na ku muvha va nga muvhi va tsandzira hina kaya hi ku mathicara a va hi va swi vona va vona yini butipete mani holeni mi vula yini loko muku swi fane swi sungula kaya mi hehla ku yini mi hehla ku vanhu lava va vonaka ku va ri na madzolonga lomu handle i mhaka ku a kaya a va kombisiwangi ndlela a va kombisiwangi ndlela hi fanekele hi va sungula kaya malumphethe hi va komba kahle ku n'wana i fana a hanya na vanakulobye loko ho tsandzeka ku komba n'wana ndlela ku n'wana i fana a hanya na vanakulobye a va karhi va hi tsandzela makaya laniwa hi ri vana a va hi vatswari lava va nga xikolweni a va hi va swi vona mathicara va endli nchumu mathicara va tirha hina va karhi va hi tsandzela makaya swi la ku hi kayakaya na vana va hina hi va vona ku i hanya vutomi bya njhani loko a teta
kambe van'wani manoleni va ri vana lava va swi kota ku hanya vutomi byimbirhi hala kaya a va n'wana lowu a landzelelaka milawu loko a za ku mpya swi cinca mara loko se i n'wi vona ku i cincini mi nga n'wi tshiki loko un'we o tata ku luma ndleve a ku mi nga n'wi voni ku ta loko a ri hala i endla leswi va koho va swi hlamuselaka loko mi n'wi vona a endla leswiwa hala handle hala i hanyisa leswi na leswi na leswi vhetani mi n'wi vitana mi kutani la mi n'wi tlhamisisa vatswari vambirhi na loko wu va mutswari wun'we n'wi tlhamisisi loko ku ri ku a ku na vatswari vambirhi mi tshama hansi mi vulavurisana na vona mi tlhela futhi loko ku ri ku i holova na n'wana wa next door kumbe n'wana wa ndhawu yin'wanyana a mi ku tivi ku na ku zama swinene hi matimba swinene mi tlhela mi n'wi yela na le xikolweni problem ya hina a hi xikolweni hi ya twa ku vana va hina va hanyisa ku yini loko va ri xikolweni ho tshama hi ku ta hi ku mathicara va ta swi vona va nga yimeli ku vitana mathicara a hi ringeteni hi matimba ku hi ya xikolweni hi ya twisisa ku ku famba yini ka wena lowa mina ma twisisa mali mtete na mi tweli Manole na khensa swinene loko mi teke nkarhi mi hi bela riqingho hi le ka 015 297 1855 ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi u ta famba hi ku titshemba loko u ku fafa hi spiritual DS kuma vunyanyuri bya kahle eka DSTV Access R150 ntsena hi n'hweti kutani u hetelela a tikuma a swi humesela ka vanhu van'wanyana last month ku va ku what we call a vicious cycle so hi tikuma hi kula ka society leyi everyone anga kwata ka xiyimo lexiwani se sikhanyisa hi va pfuna njhani vanhu la ku na ndyangu lowu nga lahlekeriwa hi n'wana ku ri switandzhaku swa ku va vana va huwe kumbe va xanisana swi za swi fikala ka xiyimo lexiwani va pfuneka njhani ka xiyimo xexo hala ka loyi a twisa ku vava yena va pfuneka njhani ka xiyimo lexi ku na voho ka ha ri na vutomi lebyi va faneleke va byi hanya ku ya mahlweni loko ni swi teka ka lava ku nga va nga lahlekeriwa ka nkarhi wa sweswi leswi hi vona lava se manje va nga na trauma mara trauma leyi a yi lo teketana hi ku yi humelela hi ku va va lahlekeriwile swa ku fana na leswi n'wana loyi mi kuma ku a ri through ka stage leswi swi vitaka ku ri i depression and anxiety already a ri na trauma leyi a hanyaka ka yona and some of the symptoms mi kuma ku vatswari va nga va swi vonile before so sweswo leswi kulukumba i ku ri na hi ku ringanyeta kolo ku nga kona ti-cellphone tona ti na ti-pros and cons ma ti vona ku ri sweswo leswi loko a ku ngo va mhaka tona a hi ta ka hi nga swi tivangi ku ri n'wana loyi a le ku xanisekeni ene loko hi tlha hi langutisa ti na ku hi endla hi va embarrassed because ma vona sweswo leswi ku humesiwe e video ya n'wana loya misava hinkwayo le ku yi voneni so swikolo swi nita na swona ku va na policies ta vona ku ri vana va tirhisa ti-cellphone njhani ngopfungopfu loko va ri ejarateni ra xikolo hi ku swi tikomba ku ri vana loko va ri xikolweni a va supervisiwi ti-cellphone leti vo va na tona va ti tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana so swikolo na swona swi nita ku teka vutihlamuleri ka ku vana lava loko va tirhisa njhani tifoni ta vona ku xiyimo xi tetana ha n'wi khensa ha vilela ku endleka yini hi ku se sikhanyisa o riqingho leri se ri hi poyirile se sikhanyisa hallo ene xivutiso lexiya a ni xi lavile mani n'wina ku se sikhanyisa vatimogi se sikhanyisa riqingho leriya ri vuye ri tsema xivutiso lexiya a ni xi lavile xi nga ha fikangi kambe hambiswiritano hi ku angarhela muyingiseri wa mina kumbexana n'we mi nga hi pfuna ku twisisa mhaka le kantswa ku hi ku vona ka n'we mi vona ungeti loko se xiyimo xi tetani swi vula yini hi ndlela yaleyo kambe ha khensa swinene loko ma ha yi lombe ndleve a hi kumeni mahungu emisava ya awara yan'we na vonge n'wana ti maluleke ni tlhela ni mi byela futhi leswi ni nga mi byela vayingiseri a va khomekangi kahle mahaxi hi mhangu leyi ka yi nga tolovelekangi yi nga humelela le tindhawini ta le Chiredzeni etlheleni ra masipala xifundzatsongo xa Vhembe lexi xi endlaka loko ku humelele mafu ya muxaka lowu mahaxi i ku va hi tiyisisa leswaku hi rhumela ma-social worker ya hina ku ya nyika mpfuxelelo swa miehleketo eka va ndyangu wa mutwisiwa ku vava ni vanhu van'wana lava khumbekaka hi nga rivali ni munhu loyi a va ku a ri muehleketeleriwa hi nkarhi walowo ngopfungopfu loko a ri n'wana lontsongo mahaxi ku ya hi nawu
hi fanele hi create environment ya kahle ya ku va muehleketeleri wa n'wana a va a ri ka xiyimo xa kahle leswaku a kota ku langutana na milandzu ya yena leyi ku hehliwaka leswaku yi endlile hi ndlela yeleyo. Lero loko hi ya le hi tshama social worker ku ya va nyika mpfuxelelo swa miehleketo, laha loko hi languteka mhangu leyi se hi nga endla tano kusuka hi ra vumbirhi va yi le ka ndyangu, va yi le na le ka muti wa le aka mavunga kwale tindhawini letiya, tanihi ndlela ya ku va hi nyika nseketelo lowu nga fanela loko va weriwe hi papa ra ntima hi ndlela leyi. Ma ni kombisa ku